Días amigos, hoy es viernes, septiembre 18 del 2020 y vamos a contar mariquitas para nuestra lección de aprendizaje a distancia. Good morning friends, today is Friday, September 18, 2020 and we are going to count ladybugs in Spanish for our distance learning activity. Okay, so let's get started. Cuenta mariquita, ¿cuántas mariquitas hay? Cuenta las mariquitas y escoge el número correcto. ¿Cuántas mariquitas hay? Una. Una mariquita. Muy bien. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos. Dos mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres. Tres mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. 10 mariquitas. ¿Cuántas mariquitas hay? No veo mariquitas. Mariquitas, ¿dónde están? No hay mariquitas. Hay 0 mariquitas. 0. Okay, can we do it again in English? Let's try again in English. How many ladybugs are there? Count the ladybugs and choose the correct number. How many ladybugs are there? One ladybug. How many ladybugs are there? One, two. Two ladybugs. How many ladybugs are there? One, two, three. Three ladybugs. How many ladybugs are there? One, two, three, four. Four ladybugs. How many ladybugs are there? One, two, three, four, five. Five ladybugs. How many ladybugs are there? One, two, three, four, five, six. Six ladybugs. How many ladybugs are there? One, two, three, four, five, six, seven. Seven ladybugs. How many ladybugs are there?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. 8 ladybugs. How many ladybugs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ladybugs. How many ladybugs are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ladybugs. Uh-oh. How many ladybugs are there? I don't see any. Ladybugs, where are you? There are 0 ladybugs. 0. Okay, friends, this was our lesson for today. I hope you enjoyed it with me, counting English and in Spanish at home this weekend. I'll give you a big air hug and I'll see you Monday. Bye-bye.